Jitalkelezee. Aisemeni na nguvu. Jitalkelezee. Hiyo ndio show Jitalkelezee, where we discuss the issues that you're going through, where we keep it real. And I hope you enjoyed our last show last week, where we talked about living a lie, and you are picking it up from there. You know, from there is where we are building our foundation, our basis going forward. Now that we have known the benefits, is there a benefit of living a lie? Is there? There can be. There can be. But in the long run. Kuna. Okay, now we have known the what do you say that word? Repercussions of living a lie. Now, and some of us, we want to come out of that, right? And some of the things that affect us from progressing or making steps or going on with life, it's fear, right? Fear. Woga. We fear so many things. As the young people, we fear myself. I fear so many things. I know himself as well. I know himself as well. And you out there, there's some of those fears that you fear. Some you have fought them and you have overcome them. Others you're still figuring out how to come out of them. And here today, we are here to discuss some of the fears that we go through as the young people. All of us are young, so we are talking about ourselves. Some of the fears that you're going through, some of the fears that you have gone through and we have overcome them, some that we are still struggling with. So since we might have answers to some of the fears, and some of them we might not have the answers. And maybe in our next show or the other show, we'll have someone at least who has experience, who has gone through that, and he will come and talk about how we can overcome some of those fears. But today, let's discuss some of our fears and how we can overcome the ones that we can, and those that we can't, we leave them to the experts for another day. So today, I'm joined by two guys. Now on a field, security be tight, and I'll give them a chance to introduce themselves, to let us know their name and what they do, and we'll get started. And you start On the right. there. So, hi everyone. My name is Shadrach Rungu. Currently, I'm a student, and basically that's me. And I'm so much delighted to be here because we are speaking about real issues which affect us. I personally, basically each and every one of us are facing fear. And one thing about fear is when you challenge it, is the moment that you have the experience to have the courage to overcome other fears, because it's like a domino effect. When I overcome this fear, I'll have the courage to overcome other fears. So I hope that we'll speak about the real issues which we are facing about ourselves and how we can solve them using what we have, and also by the knowledge and wisdom of other people. And I believe that with all that, we can learn something from each other. Wow, thank you, Shadi. Yeah, thank Welcome to the show. you. Hello guys, my name is Anthony Inubia, and I'm happy to be here. And I know everybody is ready to listen to us and to get solutions and the fears that one might be encountering. And we are here to help you overcome some of the fears. And yes, we will help you. Thank you. Karibu sana Anto. So, karibuni. This is your platform. So, mcheze kama nini. So Shadi, you said you're a student. Oh, amazing. Bado unasoma? Yeah. Na sasa hivi venye corona iko wewe shule, what are you doing? Oh. It's a tough one. So basically, right now, all I can say is I'm discovering new parts of me which I never thought were there, like reading books, Wow. seeing stuff in YouTube, taking every opportunity to learn new stuff, because I think hakuna time nyingine tutapata like 7 months hivyo tu, yani imekaa tu hivyo. I know. So like I'm trying to make the most of every opportunity inajitokelezea, kama ni job, yani kama ni kuongelesha watu, yani to communicate, to build relationship na watu. Juu I believe after hii time tutahitaji watu bado, si no? So
I'm trying to make every opportunity yenye najitokelezea, bado natafuta. So unaona, ndio maana tunaita issue jitokelezee, unaona? Kabisa. Ndio maana Thank you so much, Shani. I'm sure the word fear, this is not the first time you're hearing this word. We have heard it so many times, right? Until when you hear the word fear, ukisikia someone mention the word fear, what comes into your mind? Mimi nikisikia mtu ametaja the word fear, I think ni ile kitu ni na zile vitu like yani ukudiminish unakuwa yani unakuwa ina state yani sio wewe, ile ni kama you feel like you are not in the state that you are supposed to be. Like for example tuseme for example umeenda na gari ujazoea like ni barabara ni mbaya, like iende gari tu inami zile kuna na ile kitu tu kuhit kama ujazoea. I think that is one of vitu kama hiyo ndio kama fear. Hiyo inakutoa from the real state to another state. Oh wow, I like that. Fear, it moves you from your real state inakuweka in another state that is not stable and you are not yourself. Oh yes. And Shadi, being a young guy, being a student, what are some of those fears that you're facing or you have faced in the past? I think the main subject about fear, which I can say, basically every young people, yani kila mtu kwa hii dunia, as humans, the biggest fear we have is the fear of the unknown. Oh yes. Like, and one thing about fear, I can define fear as something like, is a mechanism which our body like is trying to help us to avoid potential pain. Like he has said, you will have fear because you don't know what will happen. So the fear of the unknown. So like as a young person, you don't know what will happen tomorrow. You can go to school, but you're not assured you'll be employed, you see. You can do things, but you're not sure of the outcome. So, and with that, you become fearful. You don't know what will happen. So, and as he has said, there's a book where, I don't remember if it was a book or someone, he was saying that fear is the breeding ground of stupidity. Or like, when you're in fear... Pulo. Come again. Fear is the breeding ground of stupidity. Or when you're in fear, you start doing things like, see wewe. Like, let's say, I want to talk to her. And when you're in fear, one thing, if you want to know you're in fear, you'll have doubt. Correct. And so when you're in doubt, you'll like, sijui venye kutaenda. The fear of the unknown. So, and one thing about fear, and as I've come to think about it and of the subject in general, if you want to overcome fear is not to like kukona ile outcome ati lazima ikuwe right. So the point is not always being right, but always being wrong, and like less wrong and wrong. Sijui kama unanielewa. Msikuwe always right. Like if this is and right, you'll never be always right. If this is right and this is wrong, si ati nikuwe hapa. Nikuwe away from the wrong. And if I'm away from the wrong, I'll be towards the right. So, seme like if I want to talk to her, siniko na doubt. So, and fear is a mindset. So nitajiambia, I don't know what will happen, maybe atakata kuniongelesha, maybe atanibeba hivi na hivi. So nitasema, wacha tu niende niongee na yeye nione kutaenda. So fear is a mindset. And one thing to overcome fear is to involve yani by doing things. So like venye amesema, the first time unaendesha gari utakuwa na uoga. But over and over times, like mtu wako ameendesha gari for 20 years na mtu ameendesha gari like for the first week. Mtu of the first week atakuwa na more fear compare na mtu wa 20 years. Si ati mtu wa 20 years but hana fear. Ni venye ameifanya over and over na amekuwa na experience. So one thing about to overcome fear is do things like as often as possible when opportunities zinakam. Na hata kama feedback itakuwa seme ikikuwa mzuri ama mbaya, usichukulie hivyo. Yaani uchukue kama feedback. Na uchukue hii feedback itanisaidia for another stage. Hivyo and so utajipata ukifanya the more things you do, the more courageous you are. So what is the less fear you have, the more courageous you are. Wow, I love that. Fear is the breeding pool of stupidity. Awesome wisdom. And for you, Anto, what are some of those fears that you have gone through in the past? Sister, in the past? Okay. Like venye Shadi amesema,
mimi nilikuwa na uoga sana kwanza ya kuongelesha demu. Na Mungu ni mwaminifu, you have a girlfriend. Hey. Sasa acha niseme that was the hardest moment, like unataka demu but kwenda kumuongelesha inakuwa like nitaanzia wapi? Taambia nini watu? Inakuwa gani? Unaona like venye Shadi amesema tu, unaenda wewe unaona tu kataliwa, unaona? Yeah. Na nilikuwa naogopa hiyo sana juu nimeenda nimemuongelesha, amelenga saa nitakaaje? Like mkionana utakuwa una feel aje, unaona? Saa okay, sijui courage but Niomba. I guess ulifanya zaidi. I think nilijaribu. Unajua venye tuseme venye unajaribu kitu then inakataa. Ukifanya tena haitakuwa like the first time. Utakuwa yani utakuwa na ile courage kidogo. Hata kama sio ile full utakuwa at least uko mahali. Unaona? Yeah. So I think jaribu. And God was gracious to you. Alikuonekania. God akanipea courage. So ile kitu ninayosema ukijaribu mara moja. Yeah. Not only on kwa demo ama nini, kwa kile kitu unafanya. Ukijaribu tu once usikufe moyo. True. Naona umejipea courage. Na I assure you next time haitakuwa the same na ile mara ya kwanza ulijaribu. I totally agree. Yes. Kingine mimi nilikuwa naogopa sana. Nilikuwa naogopa ile inaitwa stage 4. Nilikuwa watu. Oh, penda stage. Yeah. Na wewe ni msanii Wewe hiyo kitu ilikuwa inanihit sana. Like tuseme nilikuwa nangoja, sikuwa na ile courage ya mimi mwenyewe naenda nikisimama mbele ya watu nini. Nilikuwa nangoja niitwe na nikiitwa nilikuwa na feel Butterflies. na tense mbaya but I thank God na ile kitu ilikuwa inanihit kwa mind, wewe ni msanii, mbona unaogopa watu? Unaona? Yeah. Sana jipea moyo but I know siko peke yangu. Kwa wasanii wengi like on my field ndio wengi wanapitianga hiyo, wanagopanga watu sana. But acha nikwambie kweli, na venye unaweza enda upate umepata stage kuna watu hata sio 100 like hata 1000 and when you tuseme you are the man of the match, unaona wewe ndio watu wamekuangalia wanangoja eyes on you. Sasa ile kitu usema ni eti hawa watu wanabelieve kwangu. So najipea moyo Unajipea. Sitaki kuangusha. So najipea tu moyo na naomba God namwambia wewe ndio unanipea hii chance. Let's make it. Awesome. Those are fears also we go through as there are people. And I think one of the biggest fears, and I'm sure each one of us is struggling with or has struggled with it in the past, is fear to fail. Fear to fail. And they say failure is a stepping stone to success. You see, all people who have been successful in life, they have failed at some point, at one point or another. So, Shadi, how can you advise the young people not to fear to fail? Yes, you will fail once, twice, thrice, hata mara 10. But how can we overcome that failure, that fear of failing, and and accept our failures and be able to move on? So, as I've said, as you have said, fear, as failure is just like success in another way, like overturned. So one thing to overcome fear, venye tu nimesema ni as opportunities zinakuja, chukua kenye tu itatokelezea kama feedback. Usiseme ati ni mbaya ama ni nzuri. Yes ni mbaya na ni nzuri, but usichukulie hivyo, uchukulie kama feedback. So uone like 3 things: know what you want, alafu see what you are getting, alafu change what you are getting to get what you want. And that is one formula ya kufanya ya kunini fear. So tuseme nikienda kazi ni apply, nikose niseme maybe sija qualify. Sawa. Niende nyingine results ziko, yani nifanye like 50 interviews. Nikose kazi, so niseme mbona hizi zote nimekosa? Labda shida ni mimi ama shida ni yao. Yeah. So unaona?
So ukikuwa na hiyo mentality ya si ati good or bad, uchukue zote kama feedback. Na hiyo feedback uichukulie kama ni hii ndio nataka. So kama si yenye nataka, unatafuta another way, you devise a way, ama uulize watu, yani whatever possible way unaweza tafuta ndio upate the correct feedback unataka. So the more things you do, it's like the more courage you have. True. Unaona? Vile tu nimesema, mtu mwenye amenisha gari sana atakuwa na courage, hata afikiri. Yeah. Anaendesha tu. Lakini mtu mwenye ameanza tu juzi, True. ndagonga huyu, mara side mirror, mara unaona? So the more things you do, unajipata tu kumbe naweza fanya hii, kumbe unaona? Unajipata tu unaendelea. True. Yeah, so one way of overcoming our fears is trying that thing. Doing over and over and over. Over and over again. Yeah. Anthony, when we were having our topic last time, living a lie, one of the worries of the youth is what people will say, what people think about me. See, they will talk about me, and this is something we are going through. How can youths overcome that fear of what will people say, what people will think of me, how will they judge them, and all that? Let me say this, never fear to try. Because when you try, the outcomes might be either positive or negative. But when you fail to try, nothing will change. So, you better do, wewe usiogope venye watu watasema. You just try, do it. If at all wewe unafeel unataka kufanya, wewe ni kitu poa, wewe fanya. Juu matokeo itakuwa, maybe itakusaidia na itakutoa from the state you are to another better position. Yeah. But if you don't try, you will remain in the same position. True. Na maybe even ukijaribu, mtu ataona potential fulani, unaona? Lakini ukinyamazia tu, ukae tu hivi, mtu ajui wewe unaweza fanya hivi vizuri ama nini, na unaweza saidia place fulani, lakini when you come out and do something, do as you. Usikuwa tu unaangalia watu like when I do this, sijui Shadia atasema aje, sijui fulani atasema aje. Be you. Unaona? Na usijaribu kufanya kitu kama mtu fulani. Wewe fanya tu, usikuwe ati like tuseme kama mimi, wacha nipeane story kidogo. Venye mimi nilikuwa naenda studio mara ya kwanza kitambo, nilikuwa tu nilikuwa mahali pabaya sana. I remember the first time kwenda kwa studio, hata nilikuwa nimelala njaa. Unaona? But kama ningesema na kuimba kama tuseme kama kina watu wao waimbaji wakubwa, kuna msijeri ama nani, pengine ingeenda nifanye hiyo kitu nikuwe kutoka venye itatoka vibaya, niko yani siwezi fanya hiyo, unaona? Lakini ningeenda kama yes, niko hivyo, but I have to believe, unaona? I did it. Na hiyo kitu ikanifurahisha juu matokeo mimi nifurahisha, unaona, ikafurahisha wengine. But kama ningeenda niseme nataka kuimba kama Bahati ama nataka kuimba kama fulani, hiyo ngoma ingetoka ikiwa na feel haijatoka vizuri, ya Bahati na inakuanga hisi. But ningeenda kama mimi, so kwenye naweza encourage youth, na hiyo ndio kitatuko kuona kama mimi nataka nikitokea ndio nikivalia suit kama fulani na kitu, but ile position iko hairuhusu. Hata saa nyingine inafanya unaona mambo mengi wanaingilia mambo mbaya. Mtu anataka do lakini hana hiyo uwezo. So inatibisa nyingine ita ingie kwenye club ama kuingia hapa nini kukaa hivi. But if you be yourself, na kuashua kabisa matokeo itakuwa poa. So maybe to add on your fear of what people think. Unafaa ujiulize, why am I doing what I'm doing? Like when you are stuck, tuseme umekwama kwa mto, so una expect kitu more stronger than you kutoa hapo. So like hiyo kitu kutoa kwa mto, in my perspective na fight with the big why. Because I'm stagnant, my why should be big and then to manage. So when I have a big why, and a why is a belief ama perception yako. So tuseme venye amesema nione mtu amevaa suti nataka kuwa kama yeye, alafu nijiulize sawa, ni vizuri kuvaa suti, yes. Nafaa nianze kujiuliza mbona nivae suti?
mbona nataka kuvaa suti kama yeye? Unajua labda yeye ni accountant, yeye anafaa vae suti. Lakini mimi niko field ya sports. Na si expect you kwenda kwa field na suti. So hizo ni swali unapojiuliza like why am I doing what I'm doing? How will I get to where I want to go? And what are the results zenye napata? Mimi tu nimesema. So like ukiona tu venye mtu amevaa suti, yes ni vizuri, hata nani atakaye kuwa smart. Si vibaya kuwa na desire ya kuvaa suti, but unapojiulize why should I want to be like him? Unaona? So like ukianza kujiambia sasa mimi ni sportsman, so nafaa kuvaa sportswear, so unapata tu unaanza tu kuanti zile desires zako ukigo by why. Unaona? Si vibaya kudesire maisha ya mtu mwingine, but you should think like huyu mtu anaishi venye anaishi juu hivyo ndio yeye alijiamulia. Lakini yes unaweza ichukua hiyo kama challenge, but wewe uiweke challenge in such a way that hiyo challenge itakupush ikupeleke mahali wewe unafaa kwenda, because I believe like your anointing has a stage. Yani like anointing yako tuseme ni uimbaji, huwezi kosa kusikiza wimbo wako. Like mimi kama ni mchezaji, by the way si mchezaji nikisema tu. So tuseme kama mimi ni sportsman, siwezi kosa like my audience. Your anointing has your audience. So no. So you, like find your anointing and like jaribu tu kugrow. True. And you know, you when you know you are why, you are why. If you have a big why, nothing will stop you. Even the fear or whatever it is, nothing will stop you. And you know, most of the young people until they're in school, they're in colleges, they're in universities. Na ukisoma kuna watu wanasomanga na fear, hata watu wengine wanaacha kusoma. When unaangalia some of your peers walisoma bado wanapata job, and you know you start fearing, hata hujamaliza shule, hata hujapply your job ukakosa, but you start fearing kukosa kazi in future, you know. So what's your take to that? Let me say this. Unajua success nyingine Mungu ndiye kusaidia. Unaweza pata mtu amesoma sana, but still siku yake haijafika. Sisemi ati haja succeed, but siku yake haijafika. Na wewe mwenye umesucceed, si eti kumaanisha you are good kuliko wale wengine. Unaona? So mimi chenye naweza advise wanafunzi or students ni kitu moja. Si bado tulikuwa huko. Na tulikuwa tunaogopa juu saa nyingine unaona ni kama tu hata mkisoma kuna those people who are successful. Hata ni unaona hiyo kitu inakaa kama ina challenge like hadi wala atapata kazi, mimi sitapata. Success iko yes kwa mikono yako, lakini Mungu ndiye usaidia. Unaona? So kitu moja, kuomba ni kitu mzuri. Unaona? Then usiogope kitu yoyote. Make God to be your first priority. Then usikue ati unaogopa your peers. Unaona? Venye ati unaona huyu ameenda kwa njia nzuri sijui nini. Hujui kesho yako. See? Like mimi kuna hiyo time nilikuwa nilisoma na nikamaliza college. Mimi utaka sana kupeana mfano yangu juu it is out of experience. Unaona? Hii kazi nimefanya kazi yote huko. Hata kulima nimelima huko Nairobi. Lakini sikukufa moyo like nikasema sasa juu hii haiwaka. Acha nirudi huko mashambani nikakae huko. Maybe huko sitakosa food na nini. But the more you struggle today, it make a difference ya kesho. Unaona? Na utakuwa na ile nini ya encourage msee fulani. Sikuwe like unajua watu wengine wanataningi wakiona kwa position fulani wanasema huyu jamaa si kuna mtu wao maybe hapo alimsaidia. No. Some of us hata tunanga hata relative, unaona? Hata nani hata godfather huko, lakini hata Mungu huona bidii yako. Kiweka bidii yako leo, Mungu anaibariki. Kesho unakuwa another position, unaona? So si kusema ati uone ati anatoa kwa gari hapa ama kwa nyumba mzuri useme ati huyu baba yake alimnunia kidogo. No. Mungu kusaidia. Na nini effort yako ya leo. Usiseme ati juu leo nienda kwa shop yako huku uza kitu, umeenda home bila kitu, unashindwa kulipa nyumba ati ufe moyo. No. Tomorrow is better than today. I agree totally. Kitu mimi huambia mtu
usiwahi kufa moyo. Never ever give up. Yes, don't Yes. give up. Fear should not let you give up. Shadi, there's that fear, young people, there's fear of belonging. I want to belong somewhere. I want to belong. I want to belong. I want to belong. What's your take in that? Hata hiyo si fear ya like young people pekee. That is like For the fear everyone. of humanity. I know, right? We all want to be accepted. We all want to be validated. Unaona, we want to be part of something. Ndio maana like unaishi mali unaishi kwa sababu hao watu wamekuaccept already. Kama hajakuaccept unaenda. Na Unaona? move. Ndio maana watu Kubwa, change church, kubwa. watu wanachange shule kwa sababu hiyo tu. So like hata mi at some point hiyo mambo ya kukubalika nilijipata nimeingia biashara zingine like Ndio kubalike. yani tena nikakaa tu nikaanza kujiuliza venye tu nimesema my why tena nikaanza kujiangalia my future. Sasa hivi ndio nitakuwa nafanya kila siku. Hiyo si mimi. So nikatoka tu hapo. So sasa hivi mimi like venye nasema ni like siwezi sema ati nimepata my big why bado, but I think ni something that unaenda tu kidiscover slow by slow. Si ati one day utamka useme this is my why. It's something And you I'm good discover. to go. No, it's something like unaenda tu kujidiscover pole. Na like your why, like ukikuwa na vision yako ndio itadetermine watu utakuwa na wao. So unaona like ukitaka kuwa daktari unafaa more like uanze kuwatch videos za madaktari, yani uanze kufuata tu madaktari kenye ufanya vitu kama hizo. So like your vision should dictate the people you hang around. True. Yeah. Yes. Find your big why. Once you find your big why, nothing will stop you. Not fear, not anything. And wow, we have learned so many things. So to overcome your fears, you need to find your big why. That is one. You need to love yourself. Jipende, unajua ukijipenda utaweza ku overcome all these things. Then put your trust in the right place. You know, at times we put trust in the people, they fail us. So if you put your trust in the right place, you'll not fear anything. And our right place right now, Ninan, it's God. You put your trust there, and then prepare for difficulties in life. My goodness, who promised you that life will be easy? Mashida zitakuwa. Hata Yesu akiwa mwana wa Mungu alipitia mashida. So who are we? So prepare yourself for those difficulties. And when you prepare yourself, you will not have fear and all that. Then explore the world. You have to take risk. Ukiogopa ati what will people say, ati nitafail, ati nini sijui. And then self-development. Shadi, you have said, if this is your passion, you have to try it. Kila siku, to overcome it. Thank you so much, guys. Anto, your parting shot. Tukimalisia. What I can say, imitation fails. Be real. Be you. Precise. My parting shot ni keep trying, keep being persistent, and know your big why in life. Oh my God, wisdom! Know your big why in life. And as we end, I'll just say, in the book of Romans, it says, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You are a child of God. You are a son of God. You are a daughter of God. You are no longer a slave to fear. So fear not, worry not. At least today we have been able to discuss some of our fears. And next time you'll get an expert, someone who have knowledge and anointing, and he will take us through on how we can overcome our fears. And thank you so much, Anthony. Thank you so much, Shadi. I'm sure this is not your last time. Mtakuja hapa tena. Mtakuja. Okay, and our viewers out there, thank you so much. Keep it here. Show ni Jitalkelezee. And tusemeni tena. Jitalkelezee. And until next time from us. See you. Bye.